Basas picks it up. Samoylenko again, back row. Yes! Great receive by Samoylenko. Mika Reyes. Basa. Blocked by Samoylenko. That's 2 blocks already. Palomata picking it up. Dimakulangan, Samoylenko. Cross court. Overhand pass. Dimakulangan to Mika Reyes. Cross court. Yes! The push. Valdez was right there. Galanza. Single blocker. To Guzman. Valdez for the finish. Good pass by Samoylenko. Mika Reyes. Oh, San Domingo. Back-to-back points. Gemma Galanza. Yes! Back to Eliza. Cross court is good. Valdez. Mika Reyes through the block. Come out on top in the set. Basa. Ooh. Galanza. Yes. With the ups. Domingo. Yes. Alced Domingo delivers the winning point. Volleyball fever is back. Pinaka-inaabangang reinforced conference. Bukas na. Gemma Galanza. Kumpirmado. Missing in action ng PVL Darna. Creamline. Kasado na para sungkitin ang ikalawang reinforced crown. Isa-isahin natin ang ating Cool Smashers na sasabak at lalaban para sa inaasam na kampyonato. Kilalanin natin ang mga setters. Jersey number 1, 5'8" Kyle Angela Negrito. Jersey number 20, 5'5" Maria Fega Lanza. Jersey number 15, 5'9" Teo Bea Bonafe. Mga magigiting na middle blockers. Jersey number 6, 6'tall Gianet Pangspanaga. Jersey number 14, 5'11" Isabel Beatriz De Leon. Jersey number 5, 5'10" Risa Sato. Jersey number 10, 5'8" Maria Paulina Soriano. Masisipag na mga libero. Jersey number 11, 5'6" Kayla Liana Atienza. Jersey number 13, 5'6" Denise Michelle Revilla. Jersey number 8, 5'2" Jorela Marie De Jesus. Pangmalakas ang opposite hitter. Jersey number 22, 6'1" Creamline Reinforcement Erica May Staunton. Jersey number 7, 5'10" Michelle Teresa Gumabaw. Jersey number 16, 5'8" Riza Jane Mandapat. Para naman sa mga all-around player, utility spiker, 6'tall Lorilyn Bernardo. Jersey number 4, 5'6" Florimel Dij Rodriguez. Jersey number 24, 5'4" Alea Jean Torres. Jersey number 18, 5'9" Diana May Carlos. At ang ating pangmalakas sa mga outside hitters, jersey number 19, 5'8" Bernadette Pons. Jersey number 17, 5'8" Rosemary Vargas. At kukumpleto sa listahan ang inyong kapitana, jersey number 2, 5'9" Eliza Valdez. Siyempre, hindi kakalimutan si Creamline head coach Sherwin Meneses. Kumpirmado na nga walang Gemma Galanza sa Reinforced 2024. Malaking dagok ito para sa Creamline, knowing na si Gemma Galanza ay all-around player. Ang tanging player na hindi pinapalitan ni Coach Sherwin Meneses. But kilala rin ang Cool Smashers sa kanilang deep lineup kung saan maraming pwedeng hugutin upang mapunan ang pagkawala ni Gemma. Possible starting 6, setter, Kyle Negrito. Middle blockers, Pangspanaga and Bea De Leon. Opposite hitters, Erica Staunton. Open hitters, Eliza Valdez and Bernadette Pons. Libero, Kyle Atienza. Halina at samahan ang team ng bayan sa kanilang first ever laban sa 2024 Reinforced Conference. Creamline Cool Smashers versus PLDT High Speed Hitters. July 16, 2024, 6 p.m.